Pesa imepatikana, contractor amelipwa, na rais amesema sasa hii barabara haitasimama tena mpaka ikamilike. Umesikia ujumbe wa rais? Rais amesema serikali imetafuta pesa ya kutosha. Areno kuma rire yajirie ni ikarite muno na tutionaga wira uraruto. CS Kindiki ni arokite kuruguria bara eno na agitwirira ati no wiki imwe bara eno yanjiririe tondu na mbia ni nyumu. Riu turakiuria kai thirikari yagitwikire no gutwiragira maundu na matirakihinga. Riu ni turakiuria kai bara eno igakirika ri na mathina niguo maingihire ni matoro to yari manirio igitigwo guo kumwe gwitwo mahiga kuria kungi gutititwo to zauga ngina ndegikinya Dithemba tari ndiekuino au na corona ni no ithigina miaka ingi 3 kiumia giatwika mweri ngina kiroete ri mwaka kuragetho waru na cirathukira mugunda ni mai kutoro barabara ni thuku yothe tukoragwo twetereire tuonire maendeleo ni moka na ni twerirwo na ni tuonio twetereire thirikari itwikire kiria maundu tondu undu ucio ni wambiririe utangiari mwambiririe ri tutingikoragwo na mwirigiriro kana mwihoko. I think for the Kindiki flagging it up. Do not want to see any stoppage. If you can finish ahead of time, unajua pia iko kibarua zingine. Kidogo tu tunamalizia. I think tumeenda vizuri. Kwa majina ni Tabiza Muzoni Kahozia. Niliwashiwa watoto na watoto hawa wananiuliza ni wapi tutakaa na ni nini papa yetu alikuwa amenunua kumiendaji. Sasa hata mimi nikakaa kama mvungwa kwa nyumba yangu. Nikiomba serikali yetu iko na nguvu katika nchi yetu, itusaidie agarau niende nirudi huko nilete hawa watoto nikiwawasha, maana sangine nitaenda niwaashe wakiwa ni wapi wanakaa. Na mtusaidie kama serikali yetu, hatuwezi kuhangaika na tuko na serikali yetu. Tunafurahia sana. Tukirudi huko mashamba yetu tuliharibiwa kila kitu. Hakuna kile kitu na tulikuwa tumejenga. Sasa sisi tumekuwa wazee, hata kuna wazee wengine wenzangu hawezi kutoka hata nyumba. Kwa vile ni wazee na sisi tumekuwa wazee tukifuata hii shamba. Unaona hata wazee wetu hawa. Sasa hawa hata wakipewa shamba wanaweza kulima. Hawezi, maana wameshakuwa wazee na walitoa pesa yao wakiwa vijana. Anaitwa Furesi wangu Ikang'ethe. Na sasa tunataka kurudi kwa shamba yangu sababu nimelifa. Vile inasemekana hiyo, mnasikia ni maelfu ngapi? Milioni 85. Na mimi ni mmoja wa kutoa. Na iko na hiyo kila kitu. Kwa hivyo nataka kurudi shamba yangu. Mimi nataka tu serikali tusaidie turudi kwa shamba. Serikali ituingilie, tupeo security. Ndio nitafuta mimi kama siwezi kulima, tatafuta mtu kama wewe nikuweka huko nilishibie.
ama unibadie nini msingi ya hiyo ukuta, sijio face. Mimi naitwa Richard Ong'oi, mimi Ong'oi. Tumeenda kotini, koti imerudi, turudi kwa shamba. Tumejaribu, lakini kuna wenye wanahusika wachache wanatuwekea kizuizi. So mpaka leo hatujaingia kwa shamba. Lakini Mungu, kwa sababu Mungu ni Mungu, tunafikiri wakati wetu ni saa hii. Kwa hivyo tumepanga, tunarudi pale, tuende kwa mashamba yetu. Tulikuwa huko ni Monday, tukajenga nyumba. Na walirudi wakapomoa hiyo nyumba yetu. Hatujui nani alipomoa, lakini wamepomoa. Hii shamba, shida ambayo iko mpaka saa hii ambayo inatufanya tusiende huko mpaka leo ni security. Tukipewa security, tunarudi pale. So security ndio shida. Na tumejaribu sana. Kwa mfano Jumatatu, tuliwapelekea mabarua. Tukawaambia tunaenda huko na tunawahitaji. So wakitupea security, vile tulipewa ni Monday. Hii shamba ni yetu na tumepeana 4 acres. Polisi wachenge police post. Tumepeana 4 acres. Na wameitinisha, wamesaini hiyo barua. Wameweka muhuri. So wamekubali. Sasa sisi hatujui shida ni wapi. Paul Julius Mwate Kariuki ndio majina yangu, na mimi ndio secretary wa Barina Self-Help Group Blood Project. Tumelipa 85 million shillings to the Standard Bank, ambaye tulipewa kibali twende tukatakate shamba yetu. Na kwa vile mambo iliendelea, Kenya yetu ikawa inawaka moto 2007, watu yetu wale tulikuwa tumepewa mashamba tukahamishwa huko na vita tukaondoka. Sasa tulirudi tukaenda kotini mara karibu 6. Court orders ambaye zote zimetolewa. Wale wanahusika na kurudisha sisi huko kama security people ndio walikuwa na shelewa. Sasa kulitokea wengine, wale squatters walikuwa ni wa mzungu. Na hasa tulikubali ya kwamba tutawanunulia shamba 803 acres. Kwa maana hiyo shamba yote ni ya 4,803 acres. Tukasema wapewe 803, na hiyo maneno ikapitishwa na koti. Na hiyo ingine 4,000 acres igawanywe na vikundi 8, ambaye sasa koti imeamua turudi kwa shamba na kila kitu iko tayari. Jumatatu tulikuwa tumeenda na tulitayarisha makao ambaye tutakuwa tukipumzika wakati tunaendelea na safari wetu. Na sasa kuanzia kesho kuendelea mbele tuko huko na watu wetu. Over 700 people watakuwa huko. Iwe nini ama nini, hatuwezi poteza 85 million. Hata kama ni nani aseme. Pengine ni Yesu tu anaweza kurudi tukoze kuchukua hiyo. Hakuna mtu anaweza kataza. Koti yetu imeamua turudi kwa shamba. Globally, an estimated 1 out of 2 children in developing countries has elevated levels of blood, elevated lead levels in their blood. And it affects, as Luigi mentioned, nearly 800 million children worldwide. Lead poisoning, especially in children, is devastating with irreversible effects. Lead exposure can lead to severe cognitive impairments, reduced IQ, and long-term health complications with no safe level of exposure for children. Ladies and gentlemen, we are committed to providing world-class paints. Our endeavor is to provide products that are not just best in performance, but also safe and minimize the impact on our environment. In continuation with the same objective, we converted the entire Duracoat and Duracoat Royal water-based decorative products to low VOC way back in 2011. And we continue to ensure that we provide paints that are environmentally friendly and good for our customers. Lead poisoning exposure has detrimental effects
especially to the pregnant mothers, their unborn children. Remember, this hazard to the pregnant mothers can lead even to miscarriage, premature birth, stillbirth, low birth weight, and congenital malformations. The estimates from the World Health Organization indicate that lead poisoning accounts to 0.6% of the global burden of disease and contributes to approximately 600,000 cases of intellectual disability in children annually. These are not just figures. They are figures that could be alarming in the future. I have stated there is no point of reinventing the wheel. We must review laws, regulations, guidelines, and strategies to tackle the emerging chemical of environmental and health concerns, including antimicrobial resistance through a One Health approach. We have a duty and an obligation as Kenyans, and therefore, as a ministry, we will finalize and validate and disseminate the national policy on sound management of chemicals, lead poisoning prevention advocacy, legislation compliance, and enforcement in partnership with all of you as our key stakeholders and multi-sectoral committee. And equally, as the custodian of public health issues, we will develop the national strategy and action plan for the management of risks associated with exposure to lead poisoning and partnership with key players and everyone else. There's already a directive about replacing the asbestos sheets across the country. So what are we doing about this? How are we going to take care of while disposing these asbestos? It is important as a ministry, as a community, and as a consortium to be able to come up with solutions. You see, the minister has declared himself. The Ministry of Environment have already declared, but what are we doing about it? Because we must be part and parcel of the solution. It is not just about removing, but there's also that which can harm if they are poorly removed and disposed. According to the doctor, yes, she just said that she had, there were traces of lead poisoning in her blood. So some of the effects of lead could be miscarriage, just like your wife just had. How did lead traces get into Aisha's blood? Could you by any chance be working near an industry of some sort? Yeah, I work at a battery acid industry. Yes, so if Aisha came into contact with your clothes or either through other methods, but mostly through your clothes when she's washing them, she could get the lead poisoning, which could cause the miscarriage. Ministry of Health, Vice Chancellor, CEO Brian, Dean, Professor Naomi, Dr. David, Professor Kiryuki. And we welcome you to enjoy. Thank you. Written by a guy called Shitemi Hall, and I hope you are going to enjoy the play. Welcome. Regan is not performing well in school. I've tried giving him the best education, taking him to a private school. Yes, will explain more about that to you. Can someone talk to me? Hello, Tom. How are you? I'm fine. I'm very sorry about your wife. Yes. But it's Lady, wife to Tom and mother to Regan. Hi. I'm Rachel Maina. I was the chemist. I'm Stephen Odhiambo. And to announce that our chief guest is with us. If I may be allowed, I could start. I'm the CEO as well. So there are so many
acting in her, but she's of good stature and muscle. Students. We also had a presentation from the chairman, presentation, and a welcome from myself, the Department of Chemistry department. We had a presentation from Dr. David Kithanga, the Kenya Chemical Society member, chairman, who is a Nairobi chapter, who is Professor Naomi Noah, who was I think that's better. The civil societies, chairpersons of various groups, and we really appreciate you. The lead Paint Alliance partners, we also recognize the presence of our global partners, of health facility down at Embakasi, where we participated in a hospital or clinic representation. I therefore wish you all, who's also expressed his apologies as he's heading to Nairobi. Umefanya nikumbuke. Yesterday, as I was busy minding my own business, I came across this very interesting tea. Hey, chai. Hey. Guess what? Aisha's children were number last kwa exams. Like, uko chini, walikuwa wa mwisho. Number last? Yeah. Last, you say? Yeah. And let me tell you guys, that is not even the most interesting part. Guess what the husband had to say about it? These are not my genes. Because as you can see, my bloodline comes from a very intelligent people. And I am one of them. And Aisha was just there begging the husband to calm down. Actually, oh husband. You know, even the Bible says, those who humble themselves shall be exalted. But those who exalt themselves, shall be humbled. Yeah. Your mana watoto wanaona that. Yeah. Umbi. Yeah, the kid belongs to the late wife. Hey, girl. How are you? Wow, you look amazing. Hey. Pregnancy is really being you. Yeah. Hey, you see how nowadays I'm full. Hey, I feel so rainbow. defeated. Aisha, it's like Tom is taking good care of you. Tom is the best. Hey, there's not like Tom. Aww. You see, Maria, I need Tom. Doctor, what's the problem? Can you talk to me? What's happening, doctor? No, doctor, talk to me. Can someone explain to me what's happening to my Aisha? She has been bleeding. It is estimated that lead exposure costs the global economy $1.4 trillion annually. And I think this morning we were talking about that number could be an underestimate. It contributes to over 1 million deaths each year. Kenya's primary sources of lead contamination include informal recycling of lead-acid batteries, e-waste processing, industrial emissions, and the use of lead-based paints. While there have been multi-sectoral efforts in Kenya to adopt important lead paint and other regulations, there's still much work to be done to strengthen, monitor, and enforce regulations.